is beyond the azure blue. A God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. Good morning, Aradi Inshraw. Say nano pensu na so kan akrati asefo ho. Voice of the Church, edwumadie no ne anopay. Church of Christ ade abrɛw ebio. Ye bo empire say Aradi nam na adom so be hu me no mobo. Na ebre nyina ebetu ahwehwe na asɛm ni mu na enkwagye atumi aye yentia. Last week ebra me no be hia ye no. Me no ekoso ara na ye be hwɛ yadesua the existence of God no. Argument ba ku bia mene etwa oto. The argument from Revelation. Na me chemu mienu ekra wo se ye ka kra wo se onyankopon a reveal ne ho ade a kra yen adasama. Eye kwa mienu so na ebetumi ehu sa Revelation no. De de kan eye at the personal level. Onipa biara a obeje onyankopon edie na oje no di ewo no kremu no. Sa onyame no wo ekwan bi a ofa so a odi da ne ho adi ewo sa nipa na brabom edidi adanse se ono onyankopon no owo ho ampara eba ewiye no bebe ka kira wo se ekwan kase ba ko onyankopon afa so a wayi ne ho adi ede a kire both believers and non-believers alike no the provision of the Holy Bible no a eda ho no eye enwoma soronko eye enwoma a so ko wuramu a na wo hunu the treasures wo Bible mu a obete enkansa enokre onyame na oda no ho adi e de akere enipa. Last week I catch all say Abraham ben Moshe o sa Abraham tie bia waba social media so no na sam kese ba ko a wo ka e de akere adasama ne say ye ne ye Christopher no book e na kere de yenyo na unipa ato wa so use common sense na nye book and a bachelor of the SSA. That is a fallacy. I don't even know how commonsensically anybody can come to that conclusion. O man no ayebu no man peni no ote no on fa the common sense mu o man no mo hwe constitution mu. Is that what you are trying to say? Lawyer ni a odi asem wo court no and someone work book mu o hwim no kwa on fa the common sense ngodi asam. Na nke wi ase no na institutions o wi ase ho ho ye specialization na o wi ase ye den. Odofo pa wo tell me. Na maka cho say ono abranta ne sama waka kwa no hypocrisy keke. Ebi say ne sama waka nyina no say minim say Ghana for no bebre na sabe say yen kenkan dia. Na arguments e wo ye nyina these are all old arguments. Ayade e wo ho dada. E wo books mu. E no wakosuasua sa ade no na ono be ka kira amanfo say ma obi an kenkan book. Na nye book and a bachelor do nipa enye. Odofo a wo tell me. No wonder ebra ono e ka kira say abrofo e da di Christosom ene ade baaye enti abrofo na invent Christian religion ni ade no. Ade ba ko wo abrofo mu say if you want to hide something from the African, hide those things in books because Africans are reading. Enti ono so me hu so ye agent e de masa ankrofo no say o keep you away from reading. Ne nyina chi so oya arguments so anu akenkan Bible. Oya argument no kofa nkramofo Quran. Unso se book no enya enu na sese ihwemu. Odafo pa a wuche me. Na ngoma se say am no ti wiase. Ngoma sua ana abrante ababa wa biara. So wo de ho emma ebebie mpuntuo kwan e de ama wo. Ya metesa abrante no e ka say padwuma bi ye. Your best practices e wa dwuma biara a ye mu. Adwuma biara e wa ne ethics. Na we no no wo so wan kenkan ho ma be na wo hu. So obi an kyerɛkyerɛ wa wo be de na wo hu. Me da fo pa wo tie me. Mremu and nipa ehunu the importance of books. It is a one yankopon hu ne say or da no ho adi e de akyerɛ yen adasama na o provide yen with a book. Na se nipa person of fall no nyansan so e discredit onyankopon ngoma na ode amaye no a me ba se odibon ye ni e da wa tro kronkron se e ya mempene so hwa Bible ni mu na mark Ecclesiastes
chapter number 12. Ecclesiastes chapter number 12. Obema Solomon unyansania unyankopon adi dwumadi ahuro bebre ehye ne nsa no etro ade bi to ho enfie bebre ansa na yebe wo awurade Yesu Kristo. Ecclesiastes chapter 12 verse 12 no asemo ho nie talking about books. Na me nka ordinary books bi akeke me de me no kan say Bible no, the Bible is the word of God. Na every day sa asemi na mbeka kire wo Bible no yo nyankopon asem a wode amayen with the intent to say inipa ebe hunu wo no nyankopon sa de ote na ye kon ado yetumi anante wo sa ono nyankopon na kwan so. Ecclesiastes 12 and verse number 12. Bible said, "And further, my son, be admonished by these. And further, my son, be admonished by these." What are these? "Of making many books, there is no end. And much study is wearisome to the flesh." Yeka nimdie e wo Bible mu no a asemo ya yeka na saa na me sure se obi ateda se e wo Bible ni mu. Wote de woka onyansafo no se otu ni bafo. Na ne ba na wotu no fo na woka cha ne se be ma nwoma yesua wasasi so no eto rentwa da. Solomon e kasa no. Many other for wote me. "Of making many books, there is no end." Said nipa betrans as sumpo no so obesua saa de we abehuna how much more onyame oboso ne asase di ni nyansa asie ewo enwoma mu a ebetumi abiam ne ahu a na wasore abetena internet so edwa wanum ka kire nipa say Bible no eda ho no emfiri nyame odafo a wotie me say Bible emfiri nyankopon de a ene enka na the biggest scandal in the whole wide world. About the mother of all conspiracies. So one more true woman Bible no every Old Testament besi New Testament mo no one more share down no plan here so am better try bi no am ko conference bi and you can bo na no Bible. The wunnim no bisa no obi nkyerɛw. The wunnim za wunnim bibia and just ade ni ho. So wonte bibia se a and just ade no enye authentic. Odofo pa a wutie me. E Solomon nyansafo no etu ne ba efo ka kyerɛ ne say enwoma sua bebre bimpo no onipa sua na ohunam nyina na awewe na no kra enwoma horo ewo wia so so obesua woda na jo a wona openimide na woni baba ho so no na oba kokora woni baba ho so no oba abrewa. "Of making books, there is no end." Enwoma atuntwa da ewo ewiase hwe no kwasem ada ho nie a wo mo a omye atheist ani wo mo yi omo so omo ji onyame di so omo nyi onyame ni no omo try so be kick against Christianity no eye enie na ye no kwasam book bie ni asasi so a ya tro books afa ho dodo e chen Bible no tem statement ni bio book biara eni asasi so a ya tro books afa ho e chen the Holy Bible. How unique the Bible is. The man can say Bible no yes 66 books. Genesis adequacy Revelations. Now so mimpo amigina ha so ba me library a books wa ya tro scholars ankasa atro e dia fa Bible no ankasa ho no. Say esum ho no mo a hu bedwiru. Ye fa Bible book ba ko pe de kase ye tro ho commentary a when we about comment na a best books best 12. Your Bible dictionaries ho. Your concordances ho. Your lexicons ho. Your commentaries bebre and a Bible ho. And mama ya throw afa Bible ho a free 30 million people sa abre no. E do so bebre. Me da papa wo tie me. Onyankopon yi ho adi e de a kire nipa. Now, pa, would you gane every book no ho? Or the medieval be na ekae or say either sin will drive you away from the book or the book will drive you away from sin. Hallelujah. Bible no da ho no. Boni asha wo ma, wo mpese obekọ book no ho. Sansa ukọ ho a Bible no et say ja ebe hyew
enti bia bɔne ene bɛpam onipa afiri kyerɛ kronkron ho ana de ɔde ne ho ma kyerɛ kronkron no so the more na ɔde ho ma kyerɛ kronkron no ɛna the more ɛna bɔne nso so edwane efiri wo ho nunu adafo a wotie me Bible emfiri nipa onyankopɔn ɛna nam ne nkrɔfoɔ so ɛde kyerɛ kronkron no ato hɔ ɛde ama yɛn adasama hwɛ Matthew nsɛmpa eti aduenu mienu Matthew chapter 22 ɛna Sadduceefoɔ ɛne Awurade Yesu Kristo enya encounter bi na so you obi akenkan New Testament no a the fundamental difference between the Pharisees and the Sadducees no and say where Pharisees for no believe in the resurrection of the dead no Sadducees no didn't believe that. It is a New Testament no say Pharisee for no Sadducee for essentially no obi nipa baako ade separate wo the concept of resurrection. Matthew 22 say that could be ana Sadducee for no ekọ Yesu Kristo nchen. It says Jesus and so preach resurrection. And omo ko bisa Yesu say Awurade sa wo sɔre a ɛyɛ a wo se onipa wu a ɔbɛsɔre. Yen Jewfo ya mamre ne se ɔbɛma bi ɛwɔ abusuam na sɛ ɔware ɔbaa na sɛ ɔne ɔbaa no anwo ɛbaa na sɛ saa bɛma no ewu a saa bɛma ne nua barima a odi n'akyi no amamre se ɔnware saa ɔbaa no sɛ de ɛbɛyɛ a ebetumi awo ɛba ɛde ama de wawuo no Awurade Yesu woso onipa wu a ɔbɛsɔre na maame bi tena yɛn nkyɛn wɔ ha abrante bi ɛware no ɔne no anwo ɛna abrante no ewuye nea odi saa abrante no akyi no ɛbɛware saa ɔbaa no ɔno nso ɔne no anwo ɛna ɔno nso ewuye de odi de so no nyinaa bɛware ɔbaa baako ɔmo nyinaa ɛne ɔbaa no anwo na mɛma 7 no ɔmo nyinaa ewui enti sɛ Awurade Yesu wo kyerɛkyerɛ sɛ onipa wu na sɛ ɔbɛsɔre de a yasɛm bisa no sɛ owu sɔre mu no saa maame no ɛmɛma 7 no ɔmu hwan ɛna ɛbɛware no ɔdafo pa wotie me Sadduceefoɔ no ɛyɛ philosophers yankasa Jewfoɔ ni mu aloyafoɔ akukudam ɔmo nim sɛ ɔmo nyansa ɔmo de kɔ bisa Yesu asɛm yi de ɛnyɛ binie saa nenne enipa binom kwaka ngoma baako mienu bi a na ɔno ada ne ho scholar no ɔka nsɛm bi gina ho mekeke enti saa asɛm yom kɔ bisa na ɔmo kyɛ sɛ ɔmo bisa Yesu question a ɔntumi nyia no Yesu anu yie a ɔde ɛma saa nkrɔfoɔ no anɔpɛ metwe wadwen agyina so Matthew 22 and verse number 29 me the 30 no ɛbɛka ho na yɛ complete ɛde ama o ɔse Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God." Hallelujah. You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Verse 13 said, "For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven." Yes, I know you are the mom. No, was it more ye mistake? More ye and from so I'm more ye say you don't know the scriptures. Unipa biara obon ne bra was asase so. Na onim onyankopon asem wo ye Bible yi no. O ye mistakes. Ente pre na so onyankopon asem ni mu. Odo papa wo tell me. And I know I obiti my muha was say, sir, uti verse 30 no. Was say, dachi, who sorry no, young ware, near better to say, I saw about 4. I saw about 4, such as I saw about 4 and ware. Na Ghana has about Yam will be as well as you do for Unyamia and I over 4. Then Nipa, Sabi, what goes to school, Nipa, Yamiaba, no, I saw them no, or Nipa say, Unyami, I will be over 4, angel. Tisamina begina ho ya na obo memidin dan no so asiama na obo de angel dan no so asiama Bible so boa onipa wote Ghana awaware no oye obofo a enya yie na owusare mu no ene ye beye te se abofo ne che se there will no longer be marriages
ɛwɔ heaven no a yɛbɛkɔ no ɛbra saa nipa a wɔse yɛayɛ no ɔbɔfoɔ wɔ ɔman yi mu Nyankopɔn na ayɛ no bɔfoɔ edura na adwa no Nyankopɔn de no atu na ɔnam Ghana ha no wɔhwɛ na bisa me question ya menya no yie ɔbɔfoɔ edura na adwo a Onyankopɔn ɛma wo ni Yesu etu ɛnante Ghana ha efiri nkran kɔ paga ɛkɔ Hafasini ɛbɛse ɛkɔ Lome ɛba sɛ ɛba sɛ wotu kwa afiri Kumase no akɔ nkran ana nkran tu Kumase de a no akɔ furu plane wotu kwa de a na watena kam tumi kura gina ba kacha ma me wo cars bebre na car no de yeden nipa wataban o de car yeden and na da mu na da sa nipa we kacha na sorry for say sabe e man fa wo mo underwears ene ade e mra so dem na so wo hye sa ade no a ene o problem a de nipa no so bia e be kwa wie and some of us e sorry kasa tia bebre e wo sa ade so wo boa Nyankopon ka hwe nkyere no in response no saa kwa we abetena television so eba internet so uko YouTube eda ho ebedi enipa tempasa sabe ono want to sabe me na me to sabe no obi a wose na kwankyera wo kyerɛ no emfiri nyame bia no sabe oye kwasea ya de o ma no asasa ngrofo we sei nsa na nya ho ne hiame na nanu ye no obeyi ye no emu ana nipa wose Nyankopɔn aye ne angel no ebeka se bibia mo se Bible na mobile phone e Bible mobile phone na mu use na Bible mu sa question we etwa se efiri obi a onyi Nyankopɔn ni ho na enyi obi a wo claim say wo ye odifo ama Nyankopɔn promote mu abeye angel 1 Peter 4:11 if any man speaks let him speak as the oracles of God so obi kan samoa manon kan say Onyankopɔn sam na ye den no betumi aka say wo ye osofo mo say dey be pastor evangelist prophet na wo mo mutumi ko gina public kan say bibia mo say Bible na nka de boku ben ana nka Christopher ye nka ho asam fanchira da sama ye wura Jesus Christo say you are making a mistake because you do not know the scriptures nor the power of God. Onipa biara onim Nyankopɔn asɛm no o se onyame tumi bi ɛyɛ adwuma onimu a wɔboa. Matthew 22 verse 29. Yewura Yesu ene ka sa. Anopa yi metwe adwene agina so sɛ woni copy of the Bible akona koto bi. Na problem wa yɛte ho ne sɛ enne asɔre aba no Bible ni sua no enka ya ne abrabɔ ho. Asa eja ye kwa wo he enkwam hye eja ye kwa wo he azani nkontompo eja ye kwa wo he entientumi mie onyame asem ni mo ne emfa nkyerɛkyerɛ asɔre ma ema asɔre ehunu tumi a ɛwɔ Onyankopɔn asem mu onyame ada ne ho adi akyerɛ yɛn Onyankopɔn ayiri nyansa adi ɛwɔ twerɛ kronkron ni mu na ɔma onipa ana ɛtwerɛ saade wɔ yie na sade ho kronkron kyerɛ wɔn sa wɔnyɛ no saa pɛpɛpɛ ɛna wɔyɔɔyɛ medafo pa a wɔtie me bɛpem saa bere trɔto 2 Timothy chapter number 3 na me kai verse 16 and verse 17 no me no guso kasafa the holy scriptures Bible ne ho na de me kan nyina no say God has revealed himself to us odofo pa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Bible said, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Do you know the reason why entia Onyankopɔn the Bible ema yen adasama? So wonimu dia 2 Timothy 3:16 and 17 say, mentwe wadwe enyina so. Number 1, or say all scripture is given by inspiration of God. Enya ngoma sua dodo obi sua yenti ene otimi tro Bible books ni bio. Na nka Petro okɔ school wo hen. Try to say inspiration. Inspiration free Latin kasa inspiration emu
Inspiration ever Latin kasa ni mu tete Latin kasa ni mu no de ochre ene ahomegye sa obi ehome breathe in na breathe out na breathe out no sa de no ena Latin for no inspiration sa inspiration sa kasa wo kan ni se wo mo etwe Bible no onyankopon ne home na sam no adi gu sa nipa ni mu ansa na wo de ink ana takra etro bibi ede ato ho ede amaye adasama Bible enya nguma obetine dem ana sabe ekom bi de ne keke ana watwero nguma de ato ho o keka sa sansa book na wonkom unima de wo Bible ni mu get into the Bible na ebeye onwanwa ensam a ewo sa atwero kronkron yi mu yankopon asem se or the Bible no emayen na it is profitable for doctrine. And I'm saying, sorry for ancient Bible ni mu yenti. And church basa. And the was sorry akurumu. Onyame the Bible amaya si amfanya church. Entin was so be kan someone on can say onyankopon ensam. Acts chapter 2 verse 42. A bread Christianity as the Bible said, the early church continued steadfastly in the apostles' doctrine. And church and was sorry akono mukura. Ya the Bible and the ye enkyerɛkyerɛ enye nipa nyansa and nipa nimdeɛ and ye de yɛ asɔre ye gyina onyankopɔn asɛm no so and ye de yɛ saa. The Bible is indeed profitable for doctrine. What was what? Or say it is profitable for reproof. Ye kase reproof wa attain ye wo ya de bia enye na wo nua bi free ɔdɔ kwan so ka kyerɛ sɛ we ni ya wo ye. In fact wanye ni ye wanye no ne kwan so na standard the band ye digina so ye tumi ka se bibi esiye na esi wone kwan so anasa ensi wone kwan so a Christopher say standard no any Bible no enam se onyankopon the person communicate na adwen ade kire ye ntino nea eye ene nea enye no wada na de a kire wo kire kronkron no ekwan so obi an kan say nipa any conscience Nebom, our consciences are sharpened up. Our consciences will never ever go blunt with the word of God. Eto nyankopon asam and the polishing up onipa yadwen. Ye very be thought pattern. Thought pattern. Now in the book of Proverbs, Solomon nyansafo say, as a man thinketh, so is he. Said ye onipa adwene no, saa na ote. So we onipa, you can never ever be bigger or smaller than the way you think. It is said ye wo dwen no, saa na ate. Ene na ekwan be na me fa so a me de dwen. E de be information e na me wo. E na me gina so a me de dwen. E de take decisions in life. Me catch all say, so wo gina Bible principles no so a, you will succeed. E be se wo ye, you will find satisfaction for your soul. Wafo afefa ya, wo de ekoka Bible asam. Say me am gina me na Bible. Oda papa wo tie me. Onyankopon asam said the Bible is also profitable for correction. Bia ya dia enye no, ya the Bible e correct no. For instruction in righteousness. Ya the Bible no e correct nipa e wotrene e kwan so, that a man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Wo be say esi wo yie wudi mu e wo asase so. For Bible principles no fa nanti e wo wiase. Na hwe say ebesi wo yie anansa ensi wo yie. Me da papa wo tell me. Bible no anya nkwala ngoma. Eye ngoma onyame ahada e na ode abrɛ wasase we so. Se yenyina so. Yemfa mo ye bra. Se ye ensem wo tro kronkron mutum na se ye di bu oman a ebesi yie. Ohene biara eyusu nyame asam ni kuro ebesi ni yie. Papa biara a waware de nyame asam etna ne fie a efie no ebesi ni yie. Onyame review no ho ade akere yen. Ode nam tro kronkron ekwa no so. Na za was Bible enye onyankopon asam. Bible no emfiri nyame ne ba ya. And yes, medical akere no. Na conspiracy no na eson papa. Sa agenda no ankrofo bi enya aye no omo execute am na bedu se ne nka yasam.
mete say abrante Avram and some people eka sa asem no say history eka asem a utumi tracy na akohwe no kre na emom say religious book bi ka asem dia nsasa odo ho to so 1947 wa British Museum our London emu and I did the Dead Sea Scroll ekotoye 1947 encrophobia woman nam wo baby enam caves bi mu and wo kopie scroll bi scroll no wo ehunu ye no de ebehwa ye behu yen say na the book of Isaiah as someone e watch kronkron the very autograph no and ye de asie e wo ba bi mu. Why na say the Dead Sea Scroll no eya me creation we are branch na wutie me a Google Dead Sea Scroll. It was found in 1947 nansa ya edi adanse ma nkrofo a na omadwe om say Bible ni mfiri Nyankopon no ebe hunu say sa de no efiri nyame ampara odo papa wutie me archaeological findings bebre aba be firm the authenticity of the Holy Bible. Archaeology say obi a wakosuku adu akiri na omututu efom esua ehwe niema ehwe efom na yede hwe abakosam nansan awo Turkey Bible catch there say Noah eye ark ehwo chinyije aba archaeological excavation on earth adia nipa bebre susu say Noah's ark no ayaha na ebabetoye when the catch us a Bible no a fictitious book. When the catch us a Bible no a nkontomposem bi and obi catch obi. Abakosem bebre and our Bible mu. A history what we are say a collaborative. From the Old Testament on can say world empires ahoro abano. Nebuchadnezzar aban the Babylonian kingdom. Egu ye no Eba ebenya yeba benya the Medo-Persian kingdom, the Medes and the Persians. Ye free anoso and yeba the Grecian empire. Ye free Grecian empire no and yeba the Roman empire. Bible no I can wait try ye da Daniel chapter 2. History book ben and one is asem we entum. Edeba kwan no nipa nam so betumi aka say Bible no na bre e yazan bi and obi akwa akofa ba. Odo papa wo tie me. Onyankopon asem etiase e wonkwa na ekwa nyame afaso ayi ne ho adidi akere ye ne adasama no uma ye mfa eni agro e free next week no me ba me no be symbols of the Bible so kronkron nyankopon e de amaye no ye wo niema bia ukotro kronkron ma odi asi wo se fasua na te ase se onyame ayi ne ho adi akere ye adasama by providing us with a book. Thank God for his indescribable grace. Da onyankopon se wona dom nwanwasoyi eho. Yewra Jesus Christ say, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Na mubehu no kware no ama mo aye adehye. So onya adaje a kona Kostra Church of Christ biara a eben wo. Onyankopon enhyiraw ene anopai. Na next week mesai aba wo nchen ebio eye Awurade epa. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye-bye. And we survive from the start.